Igifura, umuntu udashobotse, umuntu wiyenza, umuntu utazi kubana, kutihangana, kutabasha gufata icyemezo, kurakazwa n'ubusa ndetse n'andi magambo atandukanye abanyarwanda bayahuriraho bashaka gusobanura umuntu ujegajega ku ngingo yo kubana n'abandi ndetse no kubasha kugenzura amarangamutima ye, kubasha gushyira mu gaciro cyangwa se nyine gukura mu by'amarangamutima. Emotional maturity ni inyito ihabwa umuntu ufite ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima ye ndetse akabasha no kwakira ibizazane byose ahura nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi, byose akabikora mu buryo bwiza cyane butamubangamiye cyangwa se ngo bubangamire abandi. Kubasha gushyira mu gaciro cyangwa se gukura muri ubwo buryo bidufasha mu mibanire tugirana n'abandi, kubera ko bidufasha gukemura amakimbirane yose duhura nayo, ubundi bigatuma tugira uburyo bwiza kandi butunyuze tubanamo na bagenzi bacu. Umuryango w'Abanyamerika urebana n'iby'imitekerereze n'imyitwarire AP cyangwa se American Psychological Association usobanura emotional maturity nk'ikigero cyo hejuru cyane umuntu ashobora kugira akabasha kugenzura uko agaragaza amarangamutima ye bitewe n'ibyo aciyemo ndetse n'uburyo ayagenzura. Abantu bakuze muri ubu buryo usanga baba biyizi neza, bemeranya n'imyitwarire ndetse n'amarangamutima yabo, ubundi bakaba bazi neza uburyo bagenzura amarangamutima yabo bitewe n'ibibabayeho cyangwa se aho bari. Usanga bakomeza kugira ubushake bwo kumva amarangamutima y'abandi ndetse bakanagira n'imitekerereze yagutse, babasha guca mu byiza ndetse n'ibibi bashobora guhura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bene aba bantu rero usanga guhirwa n'ubuzima bitajya bibagora cyane, kubera ko baba bazi kwihanganira imihanda inyerera y'ubuzima banyuramo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri M250 TV, ikiganiro Philosophy of Life. Uno munsi nabakusanyirije ingingo ijyanye no kubasha gushyira mu gaciro nyine cyangwa se gukura bitari mu gihagararo gusa, ahubwo kubasha kugenzura amarangamutima, emotional maturity. Ese ni ibiki biranga umuntu mukuru muri ubu buryo? Bigenda gute se kugira ngo umuntu abashe kumenya uburyo agenzura amarangamutima ye? Haba hari ibintu bituma umuntu abasha gukura se byo kumenya gushyira mu gaciro cyangwa se nyine gukura mu marangamutima, mbese kubasha kugenzura amarangamutima ye? Haba hari icyo umuntu yakora se kugira ngo umuntu agire ubu bushobozi bwo kubasha kugenzura amarangamutima ye ndetse no kubana n'abandi? Byose nibyo tugiye kuganira uno munsi. Yewe nk'ibisanzwe ndi Muhire, bahaye ikaze. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso bigaragaza umuntu mukuru bitari mu gihagararo, ahubwo ukuze mu buryo bw'amarangamutima, ubasha no gushyira mu gaciro, emotional maturity. Rimwe, ushyira mu gaciro, mbese ubasha kumva abantu no kwishyira mu mwanya wabo. Kuba mukuru mu buryo bw'amarangamutima, emotional maturity, ntabwo bisigana no gushyira mu gaciro. Mbene uyu muntu aba abasha kwirengagiza uko abona ibintu cyangwa se ibyo ashaka, agashyira imbere iby'abandi, mbese abasha kwishyira mu mwanya w'abandi. Abantu bafite ubu bwenge bwo kugenzura amarangamutima yabo usanga babasha kumva abandi, kubaha ibitekerezo byabo nuko babona ibintu, ndetse ugasanga bazi kwita ku bandi ndetse no kububaha. Baba bazi gushyira ibitekerezo byabo ku murongo ndetse n'igihe cya nyacyo cyo kubikoresha kugira ngo bamenye neza ko bitabangamira abandi kandi nabo ntibibabangamire. Kabiri, uzi kumenya ibikubangamiye ndetse n'uburyo bwo kubisangiza abandi. Usanga abantu bamaze gukura muri ubu buryo bw'amarangamutima yabo no gushyira mu gaciro, babasha kumenya ibiri kubabaho, batera kugira ibyiyumvo runaka byaba byiza cyangwa bibi, ndetse no gusobanukirwa impamvu bari kwiyumva muri ubwo buryo. Abahanga benshi barimo inzobere mu by'imitekerereze n'imyitwarire bahuriza kuri ubu bushobozi bwo kugenzura uko umuntu yiyumva nk'uburyo bwiza bwo kumenya uko witwara mu bandi. Bavuga ko kubasha gusobanukirwa ibiri kukubaho bituma
umenya impamvu uri kwitwara muri ubwo buryo, bityo bigatuma ubasha kumenya uko uhangana nabyo, aho kugira ngo ubisohore mu buryo bubi cyangwa se ukabitura ku muntu udafite aho ahuriye n'ibiri kukubaho. Gatatu, uriyoroshya ndetse ntukomeze umutwe. Abantu bakuze kuri iki kigero cyangwa se bakuze ku bijyanye n'amarangamutima yabo, usanga badakomeza ibintu byabo. Ubusanzwe iyi si yuzuyemo ibibazo byinshi by'uruhuri. Usanga rero umuntu mukuru ufite amarangamutima makuru ndetse uzi gushyira mu gaciro rwose, abasha kubona ibyo bibazo, ubundi agashaka uburyo bwo kubikemura kandi bunoze, bigakemuka nta cyangiritse na kimwe. Umuntu wabashije gukura muri ubu buryo ndetse no gushyira mu gaciro, ariyoroshya cyane, aca bugufi ndetse akabasha no kumva buri wese, adakomeje ibintu ngo abitware uko abyumva gusa, ahubwo agerageza gutega amatwi buri wese kandi akumva buri wese mu buryo bwiza butamucira urubanza. Ikindi kimenyetso, ubasha kubana n'abandi bitakugoye. Ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuntu wamaze gukura mu buryo bw'amarangamutima ndetse no gushyira mu gaciro, ni ukugira ubushobozi bwo kubasha kubana n'abandi neza ndetse no kurinda umubano wabo. Inzobere zirimo uwitwa Sephora General zivuga ko umuntu wabashije kurerwa neza, ababyeyi bakamuba hafi cyane akiri muto, ari we ino ngingo yo kumenya kubana n'abandi yorohera. Kubasha kubana n'abandi neza nta rwikekwe no kwishishanya, hazamo kwizerana cyane, kurindana ndetse no kugira ubushobozi bwo kwihuza n'abandi. Ibi ngibi akenshi bikunze gukora cyane muri cya gihe umwana aba ari kwitabwaho n'abamurera, uburyo yasabanaga n'abandi ndetse n'uburyo bamubaga hafi. Byose nibyo bigena uko rero ahuza ndetse agasabana n'abandi iyo amaze gukura. Ubu buryo umuntu abasha kwihuza n'abandi mu kugira umubano utandukanye, biterwa n'uburere umwana aba yarahawe kera akiri muto. Ubushakashatsi bwatangiye kuvumbura ko nubwo umuntu atakubaka ubu bushobozi mu buto bwe, ariko niyo umuntu amaze gukura, birashoboka cyane kuba yakubaka ubu bushobozi bwo kubana neza ndetse no kwihuza n'abandi. Icya mbere ni uko ugira ubushake bwo kubana n'abandi neza ndetse no kwihuza nabo, hanyuma ibindi birizana. Ikindi kimenyetso kigaragaza ko uri mukuru ku bijyanye n'amarangamutima, ubasha kwemeza ikintu kandi ukacyishyiriraho utitaye ku ngaruka mbi gishobora kugira. Umuntu ukuze muri ubu buryo turi kuganiraho, mbese ubasha gushyira mu gaciro cyangwa se mukuru nyine ku gihe ijyanye n'amarangamutima, usanga akunda gufata inshingano akiyemeza ikintu runaka gishobora kugira ingaruka ku bandi ndetse akirengera izo ngaruka zishobora kuba mbi ku bandi. Abo bantu usanga badaterwa isoni n'ikimwaro guca bugufi ngo basabe imbabazi, ahubwo usanga bazi kwiyemeza ndetse bakabijyamo neza. Ubundi haba hari ingaruka biteje bakazakira ndetse bakanazirengera, bikaba umurongo wo kubasha kubicamo ndetse no kubikemura. Ikindi kimenyetso, uzi guhitamo ibikubereye mu mubano ugirana n'abandi, ubasha kwishyiriraho ndetse no kugenzura ibikubera byiza mu mibanire yawe n'abandi. Ni ibuye fatizo ribasha gutuma umuntu akura mu buryo bw'amarangamutima ndetse no kubasha gushyira mu gaciro. Iyo umuntu yishyiriyeho ibyemewe n'ibitemewe bitewe n'uburyo amarangamutima yateye, bimufasha kumenya neza uko agenzura amarangamutima ye ndetse n'umubano agirana n'abandi, bituma abandi bakumenya ndetse yewe ukanabasha no gukomera kuri nyirantarengwa wishyiriyeho, bigatuma ubasha guhangana n'amakimbirane ushobora kugirana n'abandi. Gusa dushobora kuvuga ibyo kwishyiriraho nyirantarengwa mu mibanire cyangwa se mu mibano ugirana n'abantu ukagira ngo ni ibintu byakorohera, gusa uko uzagenda wishyiriraho ibyo wemera n'ibyo utemera mu mubano wawe n'abandi, uzagenda ubona akamaro gakomeye kabyo. Ushobora wowe ubwawe kwiha umurongo ntarengwa kugira ngo wiyiteho, wikunde ndetse wiyubahe, uniyubahishe. Gusa ntabwo nyirantarengwa umuntu ashobora kuzishyiriraho gusa, ahubwo ushobora no gushyiraho umurongo inshuti zawe zitagomba kurenga. Ikindi kimenyetso cyakwereka ko ukuze cyangwa se ushobora kugenzura amarangamutima yawe ni uko ubasha gukemura amakimbirane. Ntabwo twakwirengagiza impamvu ituma amakimbirane mu buzima abaho, gusa si cyo kibazo,
ahubwo ikibazo ni uburyo duhangana nayo. Abantu bakuze mu marangamutima yabo cyangwa se nyine bazi gushyira mu gaciro, usanga babasha kwinjira mu kibazo bagihereye mu mizi, aho kugira ngo bakireke gikomeze gukura, cyangwa se ngo abantu bakomeze guhangana n'igisubizo batakibona. Kwiga gukemura amakimbirane bivuze gukuza ubumenyi ku bijyanye n'amarangamutima ndetse n'imyitwarire iboneye ikenewe kugira ngo umuntu abashe guhangana n'ibibazo by'amakimbirane. Abantu rero bazi gushyira mu gaciro cyangwa se nyine bakuru muri ubu buryo bw'amarangamutima babasha gukemura amakimbirane bitewe n'uko babasha kumva neza abantu ndetse no kugira ubushobozi bwo kubona ibisubizo byo kunga abagiranye amakimbirane mu buryo bworoshye kandi vuba. Babasha kandi kumenya uko bitwara ku bantu bafite umujinya ndetse bakanabasha gusobanukirwa igihe bavamo hakiri kare bakitaza ibyo bibazo igihe bikomeye kubikemura. Kubasha guhangana n'imihangayiko cyangwa se ibizwi nka stress management ni igice gikuru cyane umuntu ushyira mu gaciro cyangwa se ukuze kuri iyi ngingo y'amarangamutima aba yifitemo ubwe, bikamufasha kubasha kugenzura amarangamutima ndetse no guha umurongo ibibazo n'ibimutera imihangayiko mu buzima. Kugerageza kwiyitaho, kwikunda ndetse no kwigirira impuhwe ni ibintu by'ingenzi cyane kuri twese. Abantu bashyira mu gaciro cyangwa se bakuru kuri iyi ngingo y'amarangamutima usanga rero bino babiha agaciro cyane gakomeye ndetse bakamenya neza ko babikora ku kigero gikwiye kugira ngo bamenye neza ko batekanye ndetse bafite ubuzima bwiza. Wakwibaza tute se haba hari ikigero abantu bageraho kugira ngo babashe gushyira mu gaciro cyangwa se nyine bakure muri ubu buryo turi kuganiraho bw'amarangamutima, emotional maturity? Gushyira mu gaciro ubundi cyangwa se gukura bishingiye ku marangamutima ntabwo ari ibintu bivukanwa, ni ibintu bigenda biza uko umuntu aca mu bwana, mu bugimbi ndetse n'ubwangavu kugeza akuze. American Psychological Association cyangwa se nyine cya kigo cy'abanyamerika kirebana n'iby'imitekerereze n'imyitwarire batangaza ko ubu bushobozi abantu batangira kubugira kuva bakiri batoya cyane, hahandi umwana atangira kumwenyura cyangwa se kurira. Bukomeza rero gukura mu gihe umwana aba ari kwiga imyitwarire ya nyayo n'indi itari iya nyayo, ubundi bigakomeza gukura kurushaho iyo dutangiye kumenya uburyo butandukanye bwo kugenzura amarangamutima yacu. Ubu bushobozi bwo gushyira mu gaciro ndetse no gukura ku ngingo ijyanye no kugenzura amarangamutima bitangira gukura ndetse no kuvuka mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Gusa ugasanga abajeni benshi bibagora cyane gushyira mu gaciro ndetse no gukoresha ubu bushobozi baba bifitemo. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko ingingo yo gushyira mu gaciro ndetse no gukura ku bijyanye n'amarangamutima bigengwa n'igice cyo mu bwonko kizwi nka prefrontal cortex. Gitangira gukora cyane rero ku myaka 25, ariko ntibivuze ko buri muntu wese ufite imyaka aba afite ubu bushobozi bwo gushyira mu gaciro cyangwa se kuba akuze kuri iyi ngingo y'amarangamutima, emotional maturity. Ahubwo izindi mpamvu nk'uruhererekane rw'umuryango, aho umuntu yakuriye ndetse n'uko yakuze tudasize n'imibereho yo mu bwana, byose bishobora guha ishusho ndetse bigatoza umuntu kuba mukuru cyane muri ubu buryo ndetse no kubasha gushyira mu gaciro, emotional maturity. Ubundi se umuntu udakuze muri ubu buryo bw'amarangamutima cyangwa se kudakura ku ngingo y'amarangamutima, ibi ngibi iyo tubivuze tuba dushatse kuvuga iki? Bisanzwe umuntu udakuze muri ubu buryo bw'amarangamutima, emotional maturity, aba atabasha kugenzura amarangamutima ye mu buryo bwiza. Usanga ari wa wundi bavuga ko adashobotse, utazi kubana, utazi gufata icyemezo, ari igifura, babuzwa n'ubusa, utazi kwihanganira ibibazo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bishingiye ku kutabasha kwimenya ndetse no kubana n'abandi neza. Usanga abantu badakuze muri ubu buryo barangwa no guhubuka cyane cyangwa se guhutiraho mu gufata icyemezo runaka. Akenshi ntibabasha gukemura amakimbirane ndetse usanga n'iyo bageze mu bibazo bibagora cyane, cyangwa se ugasanga bagendera kure icyo ari cyo cyose gishobora kubashyira mu bibazo cyangwa se cyabateza imihangayiko. Ubundi se birashoboka
kuba wakuza ubushobozi bwawe bwo gushyira mu gaciro cyangwa se nyine gukura muri ubu buryo bw'amarangamutima emotional maturity. Yego nibyo rwose birashoboka, nubwo ingingo ijyanye no gukura mu by'amarangamutima cyangwa se kuba umuntu yashyira mu gaciro emotional maturity bigenda byikora mu rugendo rwo gukura kwa muntu ava mu bugimbi n'ubwangavu ajya mu bukuru. Ntabwo ari ibintu bipfa korohera buri wese kuba yabikora cyangwa se yakura nyine muri ubu buryo, kubera ko ingingo yo kugira ubu bushobozi ishingira kuri izi mpamvu zindi zikurikira: uruhererekane mu muryango, aho umuntu yakuriye ndetse n'uko yarezwe, uko umubyeyi yatwise umwana ndetse na nyuma yo kumubyara, imirire mito umuntu ashobora gukoresha, uko wari ubayeho mu bwana, ibibazo ugenda uhura nabyo mu buzima, gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi byose bishobora kubangamira cyangwa se bigatuma umuntu ashobora kuba yakura muri ubu buryo bw'amarangamutima. Ikindi burya hari abantu bafite imiterere y'umubiri ibagora mu kuba babasha gushyira mu gaciro cyangwa se gukura mu buryo bw'amarangamutima emotional maturity, kubera ko hari ibinyabutabire byagaragaye byo mu bwonko bikora akazi gatandukanye, byagaragaye ko bishobora kubangamira umuntu kuba yagira bwa bushobozi turimo kuvuga bwo kubasha gushyira mu gaciro cyangwa se nyine gukura ku ngingo ijyanye n'amarangamutima emotional maturity. Cyose waba uriho cyangwa se urwego waba uriho nyine ku ngingo ijyanye no gushyira mu gaciro cyangwa se gukura mu by'amarangamutima, yewe ndetse n'ibizazane waba uri guhura nabyo muri urwo rugendo, hari icyizere ko wavamo umuntu w'agatangaza ubasha gushyira mu gaciro cyangwa se mukuru kuri iyi ngingo. Cya mbere ni uko ugira ubushake n'umurava wo gukura ndetse ukavamo umuntu bose babwira ko azi gushyira mu gaciro, binyuze rero mu gutinyuka ugatumbira ibibazo ndetse ugahangana nabyo. Twese dushobora kwibonamo ubushobozi tutakekaga ko dufite. Kugira ngo ukure cyangwa se ubashe kugira bwa bushobozi bwo kumenya uko utwara amarangamutima yawe, hazamo kwiga kumenya ndetse no gusobanukirwa amarangamutima yawe ndetse no kuyaha igisobanuro kugira ngo ubashe guhangana nayo. Hazamo kandi kwiga uburyo bwinshi butandukanye bwo gukemura ibibazo n'amakimbirane. Hazamo kandi kwiga kumva abandi ndetse ukanagura ubushobozi bwawe bwo kwishyira mu mwanya w'abandi, ndetse kandi hazamo kwiga uburyo bwo guca imbaraga ibibazo ndetse no kwishyiriraho nyirantarengwa mu buzima bwawe kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bukunyuze. Ntitwakwibagirwa ko kandi hazamo kwiga kubasha kubaka umubano uhamye n'abantu ndetse no kubasha guhagarika imibano itari myiza kuri wowe ndetse igusenya. Ndimo ngana ku musozo, ikintu cy'ingenzi kubasha gukura muri ubu buryo bw'amarangamutima emotional maturity cyangwa se nyine kuba washyira mu gaciro si ibintu ushobora guhita ubona ako kanya uko ubishatse, ndetse rimwe na rimwe biragoye gusobanukirwa amarangamutima yawe ku giti cyawe. Therapy cyangwa se kuganira n'inzobere clinical psychologist ni ikintu cy'ingenzi cyane ndetse gikuru cyagufasha kubasha gusobanukirwa imyitwarire n'amarangamutima yawe, ibikunda kukuzamurira amarangamutima ndetse ukabasha no kwiga n'ubundi buryo bwo guhangana nabyo. Therapy kandi ishobora kugufasha kubasha kumenya uko ubana n'abantu ukoresheje ubwo bushobozi twagarutseho bushingiye ku marangamutima emotional maturity. Ese urumva hari ikindi kibazo ufite kuri ubu bushobozi bushingiye ku marangamutima emotional maturity twaganiriyeho uno munsi? Urashaka kumenya uko wakwimenya se, ko wabana n'abantu ukunda se kandi mu buryo bwiza? Ndagushishikariza kugana inzobere ubundi muganire, bizagufasha. Ukeneye kutuvugisha ku bw'ubufasha, inyunganizi, ikibazo cyangwa se igitekerezo, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri nimero tuba twatanze aho hasi. Ubu butumwa kandi ntubwihererane ahubwo ubusangiza abandi. Ikiganiro cyo ni Philosophy of Life, channel ni yindi ni M250 TV. Ibyiza wasiga ukoze subscribe kugira ngo n'ikiganiro cy'ubutaha ntikizagucike. Ngewe nari Muhire, naho ubutaha, ciao ciao.